Hello friends, welcome back to our channel. ఈరోజు మన గేదేవికి మెల్బోర్న్ నుంచి ఫోర్డ్ ఫియస్టా. ఈ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్న 7 అయిపోయిందంట. కార్ డ్రైవర్ చెప్పిన ప్రధానంగా కార్ అయిన 7 అయిపోయినాయి. వాళ్ళు 2-3 టైమ్స్ క్రాంక్ అని చేశారు, బట్ నో యూజ్ అంట. సో కార్ డైరెక్ట్ టూయింగ్ తీసుకొని మా గ్యారేజ్కి వచ్చారు అండ్ చెక్ చేశాక ప్రాబ్లమ్ని అనలైజ్ చేసాం. అండ్ ఇంక మెయిన్ రీజన్ కార్ టర్నింగ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇది ఎందుకు ఇలా మెయిన్ రీజన్ అంటే వన్ నాటిలో చేయించుకోవాల్సిన టైరింగ్ బెల్ట్ రిప్లేస్మెంట్ అది చేయించుకోలేవు. అండ్ ఈ కార్ అప్రాక్సిమేట్గా 1,39,000 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది. సో రౌండ్ ఫిగర్ 1,40,000 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది. అండ్ ఇలా సడన్ అవ్వడం వల్ల లోపల ఇంకా పార్ట్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటాయి. మనం కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేం. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే టైర్ ఓపెన్ చేసి అండ్ ఈ పైన అనిపిస్తున్న కంపార్ట్మెంట్స్ ఓపెన్ చేసాం. అండ్ ఫస్ట్ బ్యానర్ బెయిట్ అవుట్ ఐడమెంట్ బెల్ట్తో స్టార్ట్ చేసాం. మీరు డయాగ్రామ్ ఐడియా ఉంటుంది, నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దీనికోసం ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా ఉంది. ప్లీజ్ చెక్అవుట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. అండ్ నెక్స్ట్ డైనో ఐదరైడ్బెడ్గా అయిపోయిన తర్వాత మనం పైన కూలెన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. కూలెన్ బాక్స్ పైన పవర్ స్టీరింగ్ ఈ బాక్స్ కంటైనర్ ఉంటుంది. ఈ ప్యూర్ కంపార్ట్మెంట్స్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో బీ కేర్ఫుల్, పైప్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు చాలా హార్డ్ ఉంటాయి. అండ్ కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేయండి. బాక్స్ కండెస్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీ పైపింగ్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఇక్కడ పైప్ లైన్ దగ్గర కూలెంట్ కూడా డ్రైన్ చేసేసాం. డ్రైన్ చేసాక నెక్స్ట్ పవర్ స్టీరింగ్ బాక్స్లోకి కూడా ఫ్లూయిడ్ చేసాం. పవర్ స్టీరింగ్ ఆయిల్ అయితే ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. మనం పెద్ద దీనికి జస్ట్ ఈ బాక్స్ సిస్టమ్ కంపెనీ జస్ట్ ఎప్పుడు ప్రెస్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినా కదా ఈ రిటర్న్ పైప్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్త. ఈ అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు టైమింగ్ కార్డ్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రంట్కి 2 parts ఉంటుంది. ఇది ఒకటేమో ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ కంప్లీట్గా సెకండ్ పార్ట్ ఏమో కంప్లీట్గా ఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసాం. అండ్ దీటి ముందు మనం కార్డ్ మౌంటింగ్స్ ఈ 15 size బోల్స్ ఉంటాయి. ఈ 15mm బోల్స్ని కంప్లీట్ టూవర్స్కి కాకుండా 6 thick ఉన్న బిగ్తోనే ఓపెన్ చేయండి. ఎందుకంటే బాడీకి సంబంధించింది. సో ఎవ్రీథింగ్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంప్రైజ్డ్ పవర్ స్టీరింగ్ పంప్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దీనికి 10mm బోల్స్ ఉంటాయి. బీ కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే చాలా డెలికేట్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని. అండ్ ప్యాకెట్స్ కవర్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేసాం. మౌంటింగ్ బోల్స్ మేము మైనర్లోనే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. మీరు కావాలంటే మిషన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఒక 2-3 బోల్స్ అయితే నేను మిషన్కి ఓపెన్ చేసాను. అండ్ ఎందుకైనా సేఫ్ సైడ్ అని చెప్పేసి నేను మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేశాను కంపేర్ టు మిషన్ పవర్. ఈస్ యువర్ విష్ కమ్ డ్రాప్. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంజన్ని లవ్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ డ్రైవింగ్ దగ్గర ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇంజన్ 1/1 మళ్ళీ రికార్డ్ చేయండి. అండ్ ఇంజన్ పక్కనే మనకి క్రాన్స్ ఉంటుంది. ఇది చాలా జాగ్రత్త, ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. దాని వరకు హ్యామ్ పాజిటివ్ రిమోల్యూషన్ అంతా అకాడమీ ట్రిక్స్ చేయండి. ఓకే, మిక్షన్ ట్యాప్ ప్లేస్ చేయండి. ఇంజన్ చిన్న వరకు నవ్వు జాక్ ఫేస్ చేయండి. అండ్ మౌంటింగ్స్ కేర్ఫుల్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీకు బ్యాగ్ అని అనిపిస్తుంది. ఈ బ్రాకెట్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ దీనికి కూడా 15mm బోల్స్ వస్తాయి. సీమ్స్ ఇన్ దట్ మార్నింగ్ బోల్స్ నాటింగ్ కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ఫైనల్ ఇలా మౌంటింగ్ బ్రాకెట్లో ఓపెన్ చేశాక మీకు కంప్లీట్గా ఇలా ఓపెన్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఓపెన్ చేసేపు కూడా మీరు బోల్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఎవ్రీ బోల్ట్ ఎవ్రీ నట్ సపరేట్గా పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మేము కూడా సపరేట్గా పెట్టుకున్నాం. అండ్ కంపారిజన్ కూడా చేయాలి ఏ బోల్ట్కి ఏది వస్తుందని చెప్పేసి. దానికి కొద్ది డిఫరెంట్ సైజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇలా కంపారిజన్ కన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అవి పెట్టుకోండి. మామూలుగా చెప్పారు టైమింగ్కి 2 hours ఉంటాయి అని చెప్పేసి. సేమ్ ఇవి కూడా 8mm or 7mm బోల్స్ ఉంటే నాకు తగ్గలేదు. అండ్ చూపిడిగా నేను ట్రై చేస్తాను, బట్ మొత్తం కండిషనర్ ఉంది ఏరియా అంతా. అండ్ మీరు చూడొచ్చు, జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయండి 1 by 1, నో టెన్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూసారు కదా లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ సైడ్లో కార్నర్ సైడ్లో మనకు బ్రేక్ అయిపోయింది. టైనింగ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను క్లియర్గా. అండ్ ఫైనల్లీ మనము బెరిగ్ ఓపెన్ చేసాం. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బెరిగ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. సో దీన్ని అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ చూసి అరౌండ్ 1,500 rupees అంటుంది బెరిగ్. దీన్ని ప్యాంటీ చేంజ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎవ్రీ 80,000 to 98,000 లోపలనే టైమింగ్ బెల్ట్ని పక్కా రిపేర్ చేయండి. బెల్ట్ ఆర్ చైన్ రెండింటిని రిపేర్ చేయడంతో ట్రై చేయండి. అండ్ లాస్ట్ మెయిన్ పుల్లి ఇది.
ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నది మీకు ఒక లాగ్ యూనిక్ ఉంటుంది చెప్పాట్ ప్లేస్ అంటారు ఆ ప్లేస్ ద ప్రాపర్ ఫిగేషన్ ఎంతని టైప్ చేయండి యూని అండ్ లాస్ట్లో మేము ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్ కవర్ కూడా ఓపెన్ చేసాం ట్యాబ్లెట్ కవర్ ఓపెన్ చేశాక అండ్ ఇది రొటేట్ చేస్తుంటే సౌండ్ వస్తుంది అండ్ క్యాన్ షాట్ అయితే ప్రాబ్లం ఉంది నెక్స్ట్ వాటర్ ఇన్ రాకర్ బుల్లెట్స్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ బుల్లెట్స్ అంటారు ఈ టూ అయితే ప్రాపర్ అవుతుంది అండ్ ఓపెన్ చేశాక మాకు ఇవి బ్రేక్ అయిపోయింది అనిపించాయి సో జాగ్రత్తగా పోర్సింగ్ మొత్తం కంపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే లాగ్ షేప్ ప్లేస్ దగ్గర ఇట్లా కంజెస్టెడ్ అయితే ఉండకూడదు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ ఓపెన్ ఉండాలి ప్రతివీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒక్కడ ఓపెన్ చేస్తామని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పేషెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్రీట్లో చూస్తున్నారు కదా కంప్లీట్ ఓపెన్ చేసాం బేటి కూడా ఏకమేం బోర్డ్స్ ఉంటాయి డెబిట్ కాస్ట్రిక్ మొత్తం అండ్ తర్వాత దగ్గర అక్కడ కొంచెం ఆయిల్ అయితే వచ్చింది ఈ ట్యాంప్ ప్రాబ్లం ఉంటేనే అది ఆయిల్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ పీసీవీ వ్యాలం ఉంటుంది అవి చెక్ చేయండి జస్ట్ చిన్నదే అయిపోతుంది కొంచెం స్పేస్ని క్లియర్ గీనిక మేము ఇక్కడ అయితే మీటర్ అండ్ ఇద్దరు ఉన్న బ్రాకెట్ని రెండింటిని ఓపెన్ చేసిన చాలా కంజెస్టెడ్ ఉంటుంది ప్లేస్ మీకు ఓపెన్ చేసేప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ నేను ఓపెన్ చేసేసాం కొంచెం టైం తర్వాతకి బ్రాకెట్స్ అండ్ ఆర్గనైటర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మీకు రిటర్న్ పే ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈస్ యువర్ లిస్ట్ కంప్లీట్లీ మేమైతే ఓపెన్ చేసుకున్నాం అండ్ బోర్డ్ వాటర్ ఫ్యాన్ తినేక మేము మిర్రర్ని యూజ్ చేసాం సో మిర్రర్లో మాకు వెళ్ళి మేము బోర్డ్కి ఉంది అది అనిపించింది అది ఓపెన్ చేసాం దాంతో వీడియోని ఇంతవరకు చూస్తున్నట్టయితే కొంచెం వీడియోని యూజ్ చేసి వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోస్ మీద మా వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళ కూడా కార్ మైల్స్ని కొంచెం నేర్పండి బికాస్ ఇప్పుడు అంతా కార్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి మనం మినిమం బేసిక్ అన్న ఐడియా ఉండాలి అండ్ ఈ కింగ్స్ అంతా అందరు ఎవరు చెప్పరు సో ప్లీజ్ డూ అ లైక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఫ్రీగా మూవ్ అయితే బ్రాకెట్ మొత్తం అంతా ఓపెన్ చేసాం చాలా టైం పట్టింది వీళ్ళంతా ఓపెన్ చేసే లోపల అండ్ ఎవ్రీ బోర్డ్ వాటికి ఫిక్ చేసి మళ్ళీ ఆర్డర్ కుట్టినాం ఇక 3 బోర్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఓపెన్ చేసాం నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేసిన దానికి ఇంజెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇంజెక్టర్కి ఎగ్జాక్ట్ బాటమ్ సైడ్లోనే మనకి ఫ్యూర్ రైల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పైప్లైన్స్ని డిస్కౌంట్ చేయండి దీంట్లో మీరు 1470 స్పానర్ ఆర్ 1670 స్పానర్ యూజ్ చేయొచ్చు స్పానర్స్తో బీ కేర్ఫుల్ కంజెస్టెడ్ ఏరియా ఉంటుంది చాలా ఓపెన్ ఇది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పైలు ఓపెన్ చేసాం నేను ఆల్రెడీ ముందుగా చెప్పినట్టే పేషెన్స్గా ఉండాలి ఈ ఫీల్డ్లో పేషెన్స్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే ఫీల్డ్ అన్నదో మీరు వరల్డ్లో ఏ ఫీల్డ్ ఇస్ చేసినా సరే పేషెన్స్ అండ్ కన్సిస్టెన్స్ కూడా ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను ఇంజెక్టర్స్ పైప్ గ్లాస్ ఓపెన్ చేసాం అండ్ లేకిన్ నేను మార్చింగ్ కూడా చేసి పెట్టుకున్నా ఇంజెక్టర్స్కి ఏ సైడ్ వస్తుందని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడ మేము పంప్ ఓపెనింగ్ కార్డ్ ట్రై చేసాం అని అవసరం లేదనిపించింది సో మళ్ళీ ఫిట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ పైన నాకు ట్యాప్లెట్ కవర్ ఓపెన్ చేసాం మళ్ళీ ఇక మనం బోల్స్తో ఈ బైక్ తీసుకున్నాం ఎయిటీరాం బోల్స్ని ఓపెన్ చేసాం అండ్ ఫైనల్గా మేము క్యామ్ షాఫ్ట్ అంతా ఓపెన్ చేసాం అండ్ దీనిపైన ఏకన్నం బోర్డ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేశాక లాస్ట్ ఇక్కడ మైండ్ ఫోల్డ్ దగ్గర ఇక్కడ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏ బోర్డ్స్ ఓపెన్ చేసాను హెడ్ హ్యాండ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఉంటుంది అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ బుల్లెట్ రాపర్స్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ బుల్లెట్స్ అంటారు వీటిని ఇవి బ్రేక్ అయిపోయినాయి అండ్ దీంట్ మెయిన్ రీజన్ కార్ ఇలా సడన్గా అవుతే మెయిన్గా ఈ బుల్లెట్ రాకర్స్ ఆర్ వాల్స్ కానీ పక్కా బెండ్ అవ్వడం మాత్రం జరుగుతుంది అండ్ నేను ఇంకా కంప్లీట్గా హెడ్ ఓపెన్ చేయలేదు హెడ్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయని ప్రూఫ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేను అండ్ హ్యాస్ పర్ నాలెడ్జ్ అయితే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేంత అయితే ఇక్కడ బ్లడ్ డ్రాపర్స్ అయితే పెరిగిపోయాయి అండ్ సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే క్యాన్ట్రాప్లో ప్రాబ్లం ఉంది చాలామంది ఈ 4% పెన్ని భయపడతారు వర్క్ చేయనిక బట్ ప్రాపర్ టూల్స్ అండ్ ద కన్సిస్టెన్సీ అండ్ పేషెన్స్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఇదే వర్క్ అనేది చేయొచ్చు సో ఇది బీ కేర్ఫుల్ నేను ఆల్రెడీ హెడ్ ఓపెన్ చేపించా అండ్ మళ్ళా ఫిట్టింగ్ చేయించినాక కూడా కార్ హెస్ నాకింగ్ సౌండ్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అండ్ దీనికి మెయిన్ రీజన్ రాకర్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ టీప్రస్ అంటారు వాటిని
ఈ 2 థింగ్స్ అండ్ థర్డ్‌ది మేము గమనించేది ఏంటంటే క్యామ్ షాఫ్ట్ కూడా బెండే ఉంది. సో సెకండ్ హ్యాండ్‌గా ట్యాంజర్ట్ ఆర్డర్ చేపించాం. దానికి ప్రైస్‌లు వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్‌గా 3000 రూపీస్ పడింది. సెకండ్ హ్యాండ్ చేశాకనే కార్ చాలా సైలెంట్ ఉంది. మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేరు. కిట్ కూడా మేము వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేసాం. అండ్ మై నెక్స్ట్ టేక్ చూసినారు కదా క్యామ్ షాఫ్ట్‌ని కొత్త క్యామ్ షాఫ్ట్‌ని ఆయిల్‌తో లూబ్రికేట్ చేసి ఫిక్స్ చేశాను. అండ్ మీకు ఆ టిప్ కూడా చూపిస్తాను. ఇంతకుముందు నాకింగ్ సౌండ్ ఎలా వచ్చిందో. సో ప్లీజ్ చెక్ అవుట్ బ్యాక్. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తాను. ఇది క్యామ్ షాఫ్ట్ అండ్ హైడ్రాలిక్. యూ ప్రెస్ చేంజ్ చేయక ముందు సో సౌండ్ విన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ వినండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నైట్ అప్రాక్సిమేట్గా 12 అవుతుంది అండ్ క్యామ్ షాఫ్ట్ చేంజ్ చేసాం, లోకల్ బుల్లెట్ చేంజ్ చేసాం. రెడీ చేయించిన తర్వాత కూడా ఈ సౌండ్ నాకు తగ్గలేదు. బట్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఎంత జస్ట్ క్లియర్గా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుందో. సో ఇట్లాంటి సౌండ్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ 4 ఫియర్స్ చాలామంది ఇందుకే వదిలేస్తారు. ఈ 4 అన్నా లేదా స్కోడా అన్నా ఒక్టేవి అయినా సరే ఏమైనా సరే ఈ బండ్లు అంటేనే వీళ్ళు చాలాకి చాలామంది హెడేక్ కొట్టుకుంటారు. సో ఏదైనా సరే మీరు క్లియర్గా తొందర ఏం లేదు, మెల్లగా చేయండి, నిదానంగా చేయండి. నిదానంగా చేస్తే ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఇది అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 days తర్వాత నేను వీడియోని పోస్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా దీని గురించి మొత్తం కంప్లీట్గా వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఏ కార్ అయినా సరే అప్లోడ్ చేస్తే ఏ కార్ అయినా సరే అప్రాక్సిమేట్గా 2-3 days చెక్ చేశాకనే అప్లోడ్ చేస్తాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. నేను ప్రతి కామెంట్కి రిప్లై చేస్తాను.